Mira, visto así. Así. De aquí, de los dos así para arriba, es una torre de PC. Mira. Desde la calva de Jax para arriba. Es literalmente la torre de un PC. Eso. Sander. A ver, aquí el líder de los clérigos lo que quería era al parecer que había alguien pues con contrabando de drogas, ¿no? Aquí, que eso era el tema principal de aquí. What do you know about the chem dealing here in the Horde? Well, take a look at this. Reinhold has sent you to investigate, has he? Well, that works well for both of us. Remember? You promised to take care of some business for me. Vale, entonces es este el que está... Well, I'm calling that in. I want you to tell Reinhold that Siegfried is the chem dealer. Why Siegfried of all people? He's a suspect, isn't he? So there you are. He's a cagey guy. Doesn't share his business. He needs re-education. Vale, es este. Ya lo he resuelto. Job done. Turning him in will help you and help me too. Trust me, the Horde doesn't need traders selling unregulated goods. So I want you to report back that this trader, Siegfried, is the dealer. Say he's guilty. Job done. And I'll know you've done the Horde a favor. El favor. And what if I don't do that? I don't think you'll make that choice. That wouldn't be helpful for anyone. But the decision is up to you. If I find out that you accused Siegfried, then I will be satisfied. If I find out you didn't, well, I'm sure we don't need to consider that possibility. Here's the report I've compiled. This is as far as I'd got with my personal investigation. I think reading that will show you the wisdom of simply reporting Siegfried now. Good luck. Círculo de personas sospechosas. Informe de vigilancia. Informe de un guardia clérigo desde el Hortal. Consta la hora y el lugar de avistamiento de gente sospechosa para estar implicada en el tráfico de drogas. Protocolo de vigilancia, Siegfried, Hagen y Oswald. Siegfried, vigilado desde la tarde hasta la mañana siguiente. No puedo observar nada fuera de la común. Hagen, vigilado durante toda la noche. No puedo observar nada fuera de la común. Oswald, no puedo observar nada. Espero por el amor de Calan que todos sigan el protocolo. Pero esto no dice nada. Bueno, esta ciudad no parece tan grande, ¿no? O sí lo es. The Horde. You know, this place doesn't exactly welcome outlaws. You're gonna have my back, right? Right? Me to handle your crap. More. Handle any crap that the clerics try and throw at me. Do you have friends anywhere, Ray? Por lo menos aquí se contestan, macho. Cuando vas con Duras, con el Berserker, Duras suelta frases, pero joder, pero no el Jax no le contesta. Este por lo menos le contesta y hay una cierta conversación, ¿no? Gracias. Joder, qué gozo venir a robar aquí, ¿no? No hay nadie en las casas ni nada. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque los clérigos decían que no paraban de buscar gente porque no había. Dron de clérigo. ¿Esto se puede matar por experiencia? ¿O está siguiendo al guardia? Ah, vale, no, vale. Los drones son guardias. Vale, es que las cosas esas que están limpiando por el suelo se pueden matar. Hagen. Ah, vale, este es uno de los guardias. If you're here to train with me, then forget it. If I see you running around with an holstered weapon, you're going to get a very painful weapons safety lesson. You have to earn the right to train here, Initiate. I'm not an initiate. Well, then you're no concern of mine. I don't train people in the basics. You need to be part of this faction, understood? How is the fight going against the Alps? Badly. We've just lost a lot of good men out there. We only have Judicator Ulrich's war strategy to thank for the fact that Hort hasn't been overrun by our enemies. How can I train here? I only train acolytes and above. And even then, I choose who I train. You must want to commit. You must want to understand the art of combat, not just the brutality of it. So, you're a combat instructor. I am Paladin Hagen, and I teach more than combat. La verdad es que la armadura mola, macho.
of fighting. Es que me da toda Body, pereza los mind, clérigos, tío. spirit combining into the La facción finest que parece que más mola son Only the los purest, berserkers. strongest, and smartest can train with me. You see, there's been war on this planet ever since that damn comet came down, bringing Elex with it, and we are the only ones who can end it. You said you are a paladin? Correct. Only a paladin is allowed to wear armor like mine. But we paladins aren't just warriors for Kalan with special abilities, but we're also researchers, searching for new uses for Elex. How can I become a paladin? Oh, wait. You are being serious. Yes. Well, first you have to go to Judicator Reinhold and prove that you are worthy of joining the Clerics. If Judicator Reinhold accepts that you have the right abilities, then you'll be permitted the honor of becoming an acolyte. That is the true beginning to your journey. Acolytes may become legates if they have enough training and they earn the honor. And it is only legates who have the right to be promoted to become a paladin. If you truly wish to succeed, you'll need to focus on achievement at every level. Without that, you will never advance. How can I earn something for myself around here? You take the next step of the journey and show your commitment. The Horde suffered an attack by mutants about a week ago. They came from the north or northeast, and the survivors returned that way. The men I sent after those survivors haven't returned. If you find out where the mutants are coming from, there will be a fair payment waiting here for you. I'll kill those mutants. I'll give you the coordinates I sent my men to. See if you can find out what is bringing those mutants so close to the Horde. Then kill them and return to me. You're dismissed. Sí, todos los NPCs te dan misiones, ¿eh? Es como curioso. Pero aún así el juego no se ve más grande que algunos de los juegos que ha hecho Piranha Bytes hasta ahora. Es un poco extraño. What do you know about the chem dealing here in the Horde? I know I don't have anything to do with it, and I don't want to be connected to it either. Fighting is about purity. Chems are far from pure. Hostia, ¿ya está? ¿Cómo? O sea, la investigación de este es eso. Preguntarle por eso y ya está. Legado. Bertram. Hostia, Bertram. I was hoping I would find you here one day. I couldn't really talk to you in Goliath. Everything moved so quickly. Here, please take this as thanks for your help getting me out of Edan. Were there any problems during your escape? I'm still breathing. Esto es el que ayudamos a escapar de Goliath porque lo descubrieron que era un clérigo. The warlord assigned me to a group that was transporting a seedling. I got a good way from the fort, traveling disguised as a cultivator. So what happened? Well, the armor is one thing, but eventually they asked me questions about my job. After all, those berserkers had nothing else but that damn vegetable. And were you found out? Yes, I could see their suspicions growing, so I used the next chance I got to get away. When we were ambushed by a mulch, I fled. Luckily, I ran straight into the hands of a cleric patrol. From then, it was child's play to get back to Hort from there. That's all I need to know. Right. Well, thank you for everything. I will never forget this. Wisdom Guide. Vale. Skill and training can overcome, but sometimes it's just about being lucky. We have nothing Well, to talk if you believe about. what they say, then the past would Very different from the day. Help themselves. Diedrich, ¿quién coño eres tú, tío? So, you're here to report for initiation. Initiation? Instruction. Education. A preparation for readiness. My name is Dietrich, and it is my job to ready all new initiates for the trials that will face them. But before you ask any more questions, let's get one thing clear. All the free people need to be properly trained if we want to survive what's coming. Sigo pensando aquí menos NPCs que en el resto de... Joder, es que lo de los proscritos ha sido un lío absoluto. I expect loyalty, hard work, application, and results.
What do you think is coming? The Alps. What? Do you think they will just disappear tomorrow? And while we are waiting for them, the outlaws are plotting something in Tavar. That Duke has plans. So, we must plan too. Plan and train. If you want to progress, then that's what I need to see. That's what Kalan expects. It is what you should demand of yourself. What do you want me to do? Someone has been undermining the training program we have here. Some of the initiates have been caught taking chem. Ah, todo tiene que ver con la droga esa. Toda la misión de aquí de la ciudad esta. Gain an edge, but end up becoming addicts. Look at the Alps. I need to find who is bringing this poison in and selling it to our initiates. You don't have something to do with it, do you? You suspect me because I'm new here. I wanted to test your reaction. You'd be tied up and neck-deep in jackal shit by now if I really thought you were behind it. Remember that, if you get tempted in the future. But whoever it is, I want these bastards dealt with. And if you found one set, can you find these assholes too? I want you to track them down wherever they are, in the Hort or beyond. Are you with me? If the training's so strict, how come you're just sitting around? I do so every day, and my tasks aren't easy. I take care of internal matters and coordinate training. And I get into the field when I can. You have to stay sharp to provide the best training, and to understand our enemy. If we are to work with the free people, if the clerics are to save the free people from the Alps, this is what we must do. About the Elex smuggling. Why do you trust me with this? You weren't here when all this started, so you can't be part of it. But this isn't just blind trust and hope. I'll be watching you and making sure you stick to the task. I will find the criminals behind this. Good. My information says that the Elex is coming from somewhere to the south. There's a recon post there in the ruins of an old fort. Start there and turn everything upside down if you have to. If our people don't cooperate, show them this warrant. And tell them I want answers. That will be all. Dismissed. Misión el proveedor. Más misiones. Más misiones. Las quiero todas en mi inventario. Quiero todas las misiones en mi inventario. Vale, esto es para el registro. Maybe later. Clérigo aquí, oficinista. Fumando en la oficina. Ni tan mal. A ver, ¿puedo ser oficinista yo también? Jax. Por fin me he unido a los clérigos. Puedo hacer mi verdadera pasión. Oficinista. Trabajo completo. Siegfried. Ah, coño, este es el otro. Este es el otro guardia. Pero esto es un mecánico. Hey, do you have my package? What package? What? Oh, excuse me. Just forget it. Who are you waiting around here for? For the package. Well, the guy with the package. That's why. Vale, puede ser que este es el que está esperando un paquete del comerciante que hay fuera. Then we don't have anything to talk about. What are you doing here? I'm a chemist. I mix things to keep the mechs from seizing up. Just a simple chemist, that's all. And are you happy with that? Yeah, I'm lucky, I guess. I'd rather do my work here than get sent to the front. I mean, this is where my skills are needed. It's better that I build machines to fight than I get myself killed. I'm lucky I learned to craft. Here, take this. You can start practicing. Martillo. Do you have anything to trade? Trade? Do I look like a trader? No, I don't have anything to trade.
You don't have anything to trade? Well, I might not be a trader, but I suppose I could do some trading for a few things. Let's do some business. Okay then, let me know what you have to trade. Amuleto de mecánico. Fabricación +2 y carisma +2. Hostia, este no es malo, ¿eh? Para alguna conversación. ¿Tienes Elex? No tiene Elex. Hijo puta. Si no tiene Elex no me interesa. What do you know about the chem dealing here in the Horde? What should I know about it? That's what I want to know. Well, you know, it's what I want to know too. Supongo que es este, pero es bastante extraño que este sea cuando el otro guardia me ha dicho que acuse a este. If you were to claw it out of me, then okay, but otherwise, I won't say anything more about it. Claw? What are you talking about? A claw. Doesn't that give you claws for thought? No, sorry, I must have had the wrong idea about you. You've been accused of dealing chems here in the Horde. That's a lie! A complete lie! That's more of a lie than any other lie I could think of. Lie, 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 lie! He dicho se te acusa. Pero lo he dicho en general, se te acusa. Qué raro. Supongo que es él, pero es que es muy raro que sea tan claro que sea él cuando el otro guardia también me ha dicho que lo acuse. Como muy raro, tío. Que todos los caminos me indiquen a él. ¿Y esto? ¿Por qué coño hay una oficina aquí arriba? Vale, ya sé por qué había uno. La caldera. ¿Qué es esto? Un lanzallamas. De gratis aquí, ¿sabes? Arma pesada. Pero claro, el problema aquí es que las armas únicas las puedes coger más o menos easy, fácil, algunas, pero claro, es que los stats se van a tomar por culo. Bueno, sí, aquí está el templo, que es donde está el pavo ese, y el pavo este que es del archivo. Alt, state your business. Only officially authorized personnel may enter. The archives are sacred stores of knowledge. Que en el archivo que tenía que coger un libro también de una pava. What wisdom? The scriptures, the writings, the texts, the foundation of our faith, and all. Debe haber algún objeto único también en el archivo. Here the worthy study, here the worthy learn, and unless you're worthy, you aren't coming in. Forget it. I was about to go anyway. Then don't let me keep you. Kalan bless your path. You must be dedicated to do this role. It's my life. I guard here. I keep the archives safe. I draw strength from Kalan. A prayer break in the night is enough to keep me going for the rest of the day. Now, do us both a favor and leave. This area is off limits. Another thing about the archives. Do you also study the old world? Of course. If we repeat the mistakes of our ancestors, it could lead to another catastrophe. That is one of the reasons why we only task those with the strongest wills to study. Who knows what corrupting influences these artifacts could have? What are you studying? Everything that brings us closer to our goal. What does that mean? It means passing Kalan's tests. Kalan only takes those who are pure, and so to preach his words, we must be the purest of all. And knowledge, facts, interpretation, and analysis are the purest form of all devotion. And science is the purest of all the forms of study. It brings clarity to the mind.
To achieve purity of the soul, we must understand ourselves. The berserkers and the outlaws will never have the discipline for that. They live in the moment. We have committed ourselves to the future. May Kalan open the infinite skies for us all. Where do you get the material to study? It takes persistence and luck. We send out our reclamation squads to search old world ruins. First, the selected area has to be pacified. As soon as that is done, we begin salvaging the valuable pieces and bringing them here. How can I get on a reclamation squad? You can't. We have specialists for that work. Trust me, you wouldn't want to. Is there a copy of Arvid's teachings in the archive? Of course, all of Arvid's wisdom that remains is stored here. Can I read Arvid's teachings? You? No. Why not? Because only those chosen to study his writings may do so. You have not been chosen. What is in the book? His prophecies and principles of life, around which we guide our lives. The greatest portion of Arvid's knowledge is encrypted. Even today, we are struggling to understand it. Encrypted? In what way? Some of it is in code, some of it is written as parables. So is open to interpretation. It is for those who concentrate on study to reveal these mysteries to us. As I said, only a few of us can truly understand his words, and so see the wisdom of Kalan. I think I've heard enough about that. Good. Vale, me ha echado. Esto para entrar al archivo había que ponerse aquí en la consola de seguridad, manipular los derechos al acceso al archivo, fabricación 3. Name added to the access list. That should get me in. Be careful, Alt. State your business. Only officially authorized personnel may enter. How many times are you going to repeat that? Until you understand that only authorized personnel may enter. Get out of the way. The archives are restricted. Why should I let you enter? Because I'm authorized to enter. We will see. One moment. Eso es tener fabricación 3. You're right. But I don't remember seeing your name on the list beforehand. It seems you are authorized. Please enter, but I beg you, do not disturb the archivists. Remember, Vale, es una biblioteca. silence is a virtue. Study and duty. Vale, ya está, ya puedo entrar, ¿no? Cuando quiera. Día 77 tras el impacto. La gente afectada por el agua contaminada ha comenzado a preservar diversos síntomas. Espero los informes de los equipos médicos. 78... Vale, estos son los mutantes, ¿no? O los primeros que se modificaron por el Elex. Mutaciones, palidez de piel, frialdad emocional, dolor de extremidades. Hemos aislado a todos los pacientes. Estamos monitorizando su evolución. Día 79 tras el impacto. Primera víctima, suicidio. Hemos ordenado vigilancia 24 horas para el resto de pacientes. Día 80 tras el impacto. Todos los sujetos muestran diversos desórdenes mentales. La mayoría se deteriora lentamente. Solo uno, claro, al tomar Elex y dejar de tomarlos se van a la mierda. Solo uno de los sujetos conserva sus facultades mentales. Este sería este sería la excepción, que sería como el prota. Día 81 tras el impacto. Agresión, fuerza incontrolable. Varios miembros del personal heridos. Tuvimos que practicar la eutanasia a todos menos a uno de los pacientes contaminados. Tan solo el sujeto A5 presenta una evolución distinta. Son varias las teorías sobre el porqué, pero no hay ningún hallazgo determinante. Se procederá a practicar la autopsia a todos los cuerpos. Día 82. Elex clasificado como sustancia extremadamente nociva. El sujeto A5 ha aceptado continuar con las pruebas. Pensamiento racional intacto. Los centros emocionales del cerebro se han modificado por completo. Se ha ordenado el máximo nivel de seguridad al trabajar con el Elex. La autopsia ha revelado importantes mutaciones físicas en todos los residentes afectados. El Elex se mezcló con el agua, empezaron a tomar agua. Al aislarlos dejan de tomarse agua. Se contaminan porque le falta Elex en el cuerpo. Se mueren. Se modifican. Se vuelven más fuertes por el... Estos son coleccionables del equipo de CD Projekt.
O sea, de Zebroid, de Piranha Bytes. Se contaminan por el Elex, se vuelven más fuertes, pero solo uno al quitarle el Elex, pues queda más o menos vivito y goleando, que ese sería mi caso, ¿no? Día 79 tras el impacto. El sujeto A5 ha intentado fugarse. Fue capturado de nuevo, pero fue necesaria la intervención de todo el personal de seguridad. Se ha ordenado duplicar los niveles de sedación. El sujeto ya está tranquilo, se ha constituido un equipo de investigación. Pretendemos averiguar el origen de estas mutaciones. Puede existir algo útil en los elevados niveles de raciocinio. 134 tras el impacto. Ningún resultado de utilidad. El sujeto A5 no socializa. El sujeto sigue líneas de actuación lógicas sin mostrar emociones. La prioridad primordial del sujeto parece ser su propia supervivencia. No hemos logrado regular los efectos negativos del Elex. El resto del sujeto de prueba ha degenerado. Solo aquellos Vale, estos son los mutantes. Los que no se transforman en albos se transforman en mutantes. Como los del Fallout 3, básicamente. Solo aquellos con capacidades mentales particularmente fuertes desarrollan la misma habilidad mental del sujeto A5. El proyecto se ha dejado de lado. Todos los pacientes se han sometido a eutanasia por motivos de seguridad. A tomar por culo. Pues de ahí surgen los salvos. Un poco de lore. Gracias. Lo que le falta al puto Gothic, coño. Que de vez en cuando quiere saber un poco más. Y no hay manera. La verdad sobre Eisenfaust. Este es como el héroe de los Berserkers. Dado que nuestros hermanos y hermanas siempre están enfrentados por la tentación del rumor, permíteme aclarar que de una vez por todas cómo Eric Eisenfaust derrotó a nuestros mechas. En aquella época los Berserkers comenzaron a mejorar sus poderes, se desplazaron para plantar sus llamados corazones del mundo, no solo en Edan, sino más allá de sus fronteras hasta Ignadon. Para contrarrestar esta invasión enviamos mechas de combate, el ataque fue un éxito al principio y repelió y aniquiló a la mayoría de sus guerreros. Entonces los mechas se enfrentaron a Eric Eisenfaust, pero no los derrotó con el poder de su maná, tal y como aseguran los Berserkers. En realidad todo se debió a un error común en sus fuentes de alimentación. Eisenfaust no debería ser reconocido como un héroe, sino como un producto de la propaganda. No creáis en el poder de su magia, no es más que una exageración. A ver, sí que es cierto que los Berserkers tienen magia, por tanto, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? No se sabe. Más lore, porfa. Para una vez que está algo interesante. Informe del director del laboratorio. Día 73 tras el impacto. La contaminación ha sido aislada. Una ventaja añadida del proceso de filtración es que obtenemos muestras separadas para las pruebas. Esta sustancia debe de proceder del cometa, pero ¿cómo se ha probado tan lejos y tan rápido? El 75% del personal ha sido revelado de sus tareas habituales para estudiar la sustancia. Día 74 tras el impacto. Empezaron a subir los primeros casos de personal que ha entrado en contacto con el agua contaminada. Aún no hemos podido descubrir la estructura molecular de esta sustancia alienígena. Día 72 tras el impacto, Simons ha realizado un hallazgo increíble. Energía. La sustancia almacena energía y cree que puede ser fácilmente aprovechada. Eso significa que puede ser que hayamos encontrado una fuente de energía. Día 76. Nuestros políticos ya han logrado vendérsela a la gente. Lo hemos llamado Elex. Han ocultado sus efectos negativos. Supongo que lo que la gente necesita en este momento son buenas noticias. Todo mi equipo está trabajando para adaptar nuestra tecnología a una nueva fuente de energía. Con suerte daremos un gran paso para la supervivencia. A lo mejor al final no han sido todo malas noticias con el impacto. Si logramos dominar sus propiedades en lugar de retroceder, lograremos nuevos avances tecnológicos. Básicamente se usa como fuente de energía para las máquinas, ¿no? Mi investigación sobre el clima del viejo mundo me ha llevado a una interesante conclusión. El Elex ha influido en la temperatura de Magalan. Ha modificado nuestro clima. La zona que conocemos como Seikor, la del norte, era templada antes del impacto del cometa, similar al clima de Avesa. Sin embargo, la temperatura de Magalan ha disminuido considerablemente durante las últimas décadas. Por tanto, el paisaje helado... ¡Ay, madre mía! El este del clima que observamos hoy día en Sakor es bastante reciente. Sin duda tiene que deberse al Elex. El proceso de enfriamiento se ha acelerado en gran medida desde los albos comenzaron a extraer el Elex y almacenarlo en Seikor. ¿Qué otras sorpresas nos deparará el Elex? Sí, la parte donde se conserva el Elex o se extrae para usarse y tal es el norte, se está congelando, mientras que los Berserkers por su parte plantan las semillas esas del mundo, los corazones del mundo, y se extiende la naturaleza. Y por eso en el mapa del X2 está... A ver, es que el mapa del X2 yo sí lo he visto. El mapa del X2... Hostia, es que no se puede hacer más amplio esto. En el mapa del X2 todo esto, toda la nieve,
ha venido para abajo, ha ido extendiéndose para abajo, y toda la parte esta de la naturaleza se ha ido extendiendo hacia aquí, hacia el desierto. Que creo que esta parte está tapada por nieve directamente de tanto que se ha ampliado, y esta parte por naturaleza, ¿no? Es como que las dos partes se están extendiendo, la parte del Elex y la parte de los corazones del mundo. Eso en el Elex 2. Vale, una vez recuperada la catástrofe. Vale, esto es un nuevo calendario, ¿no? Cada año comprenderá 11 meses iguales, y nuestro calendario comenzará el día del impacto del cometa, en el denominado año cero. Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que... Ah, bueno, sí, por esta puede ser una referencia al Gothic, porque como dicen que esto del Elex es una precuela de Gothic, porque digamos que al final acaban ganando los Berserker, o la tecnología se acaba yendo a tomar por culo y se acaba usando el maná. Please, I have study to complete. Y digamos que acaban ganando los Berserker todo y acaba siendo como en Gothic. Y en Gothic creo que los años son... es el año 300 y pico, ¿no? ¿Puede ser? Es el año 300 y pico o 700 y pico, no me acuerdo. Y es como que el año cero sería eso, ¿no? Un texto vetado acerca de experimentos con Elex que ahora están prohibidos. Se supone que está restringido al archivo de los clérigos. He descubierto que nuestro pueblo ya realizó experimentos con Elex en el pasado. Existen textos aislados que tratan sobre ellos, pero deben mantenerse confidenciales. Está claro que mi investigación también debe permanecer en secreto. Mi hermano y hermana no comprenderían mi objetivo. Están cegados por sus creencias. Es obvio que el Elex representa un poder muy especial. Solo lo empleamos como fuente de energía para las máquinas, pero creo que la gente también podría mejorar con él. Esto es el inicio de los albos, a lo mejor. Lo que pasa es que todavía nadie se ha atrevido a poner prueba a los límites del Elex. Se han registrado casos en los que el Elex no culminó en la degeneración del sujeto. La investigación demuestra que la degeneración depende de la fuerza de voluntad. La fuerza mental determina los efectos del Elex sobre una persona. El Elex puede proporcionarnos poder si somos bastante fuertes, y yo creo que lo soy. Mis experimentos avanzan a buen ritmo. He dado con una dosis a la que mi organismo puede adaptarse. Vale, sí, este es el primer albo, ¿no? Voy con mucho cuidado, pero ya no tendré que ocultar mi trabajo durante mucho tiempo. Pronto dejaré atrás este mundo para tomar un nuevo camino. Mi mente funciona mejor que nunca, dado que ya no me distraen los agobiantes e innecesarios sentimientos. De hecho, ya he hecho partícipe de mi secreto un selecto grupo. Solo hago pruebas para los más fuertes para valorar su idoneidad. La palidez resultante de mi trabajo puede resultar complicado de ocultar. Seguramente muchos ya lo habrán notado. Los riesgos aumentan a la vez que mi fuerza, pero ya solo hay un camino lógico y es el que me lleva a la consecución de mi trabajo. Este debe ser... o el híbrido ese de... es que el híbrido no sé si es un monstruo o no sé qué cojones es. Pero esto debe ser algo así como el híbrido, que es el que le hacen caso los albos, o el primer albo. Es que no sé qué polla es el híbrido, la verdad. ¿Es este? O sea, este es el jefe. El otro es el jefe, pero este es el jefe más jefe. Ulbricht. Yes, the newcomer. Now, there is a face that shows the world as it is. Conflict, friendship, betrayal, and trust. Let me get a look at you. Whatever you have seen, you are free of it now. You've reached us here. By free, you mean released, right? Not like we can never earn a profit again. Your personal riches are secondary. It is not what we strive to accomplish here. No, that's fine. That's just less competition. You strive away and let Ray take care of the shards. I need to talk to you. Then talk. Tell me what you want. The clerics say that they are leading the fight against the Alps. But do you really expect you can beat them with the forces you have here in the Horde? Faith is a weapon that can achieve much. I believe in Kalan. I believe in the technology he's given us, and in the men and women who carry it. We clerics were the first of the factions to rise after the ashes of the comet, and while other alliances have come and gone, we have prevailed. So, we shall continue to do so, if it is Kalan's will that we should do so. But, if you ask me if we can hold out against the Berserkers, the Outlaws, and the Albs, then I would ask whose interest would the destruction of the Horde serve? And the answer can only be the Albs. You've seen them. Desde luego, para defenderse de los albos, la mejor fortaleza es esta, te lo digo. We will drive them
from the converter. Los albos tienen tecnología, tienen fusiles de asalto, o sea, fusiles de plasma y todo eso. Y aviones y de todo. O sea, es que la mejor fortaleza para defenderse es esta. Esto es lo que hace este en Elex 2, ¿no? La misión del Elex 2 es que este se pone a unir las facciones contra algo mayor, ¿no? Que es contra los alienígenas o algo así, ¿no? Tengo ganas de jugar al Elex 2. No lo sé, es lo que aparece en el tráiler del Elex 2. I don't know who I am now, but I was Jax, an Alb commander. And you walk in here and confess that? Since when do Albs come to talk? Are you lying? Or are you here to kill me? Draw your weapon here, and this cathedral will be a grave to both of us. I'm not here to kill you. I was Jax. Now, I'm trying to find out who I am. Then, you have renounced the hybrid and joined the Free People? I am free from Elex. I'm exiled from the Ice Palace. I was betrayed, and now I'm being hunted by my own people. So you're here seeking protection? To save your own skin? Or have you really escaped the Elex and seen the life there is outside Zekor? Commander Jax, the Alb, standing here. That is not something I would have believed. Yet, here you stand. I was a wanderer. Now, I seek a cause. Well, whoever you were shouldn't matter. The present counts for all, and yesterday for little. Kalan says the past is there to teach us, not judge us. Renounce your past, and you can come to Kalan in wisdom. That will take courage. And in these bleak days, courage is vital if we are to save this world. But you must have questions. Ask, and may Kalan bring you enlightenment. Are the Albs still attacking the Horde? It has been some time since their last major assault. But I'm sure you know that already, Commander Jax. By the attacks we've suffered took too many brave souls. Souls who would have been better improving Magalan than lying in graves. The death of Judicator Johann was a particular shot. But for the price that was paid, there was one exacted, and the Albs haven't attacked us in such strength again. Well, that is my hope. They could simply be massing for a bigger assault. We've had time to retrain, regroup, but it is hardly a secret that we are short. Se nota que tienen menos NPC, los pavos estos, los clérigos. You'll see nothing that's not known already. And we know that the Albs have used the time to entrench themselves deeper at that damned converter of theirs. Perhaps securing that was the extent of their plans, or perhaps they're just waiting for us to attack it before they strike again. What do you know about the Alb forces? The most recent information I have is that Commander Uruk has 3 garrisons supported by fighting machines and colossi. Then I can only hope they haven't brought up any more reinforcements. Will you wait for an Alb attack or strike first? The converter has to be taken out of operation. It is the only way to free Ignadon, and the longer they sit there, the more time they have to prepare. We need to attack the converter, but it will take a major offensive, and that will cost us in lives and material. Esto es principal, o muy importante, porque me sale en grande. Why have you waited so long to attack? Surely they get stronger while you're waiting. The answer to that should be obvious when you walk around the Horde. While our production lines have made up for our losses in fighting machines, they can't do the same with people. And the death of Judicator Johann has left us with another issue, the shortage of a commander with real field experience. What about you? Can you lead the attack? No. That is far from my skill set. Logistics, defense, and interpreting Kalan's commandments are where my strengths lie. We need someone like you. An experienced commander. Someone who understands the Albs. Esas bombas de cegadores deben de ser flashbacks que le dan a mi pavo de vez en cuando hablan de su pasado. O de cosas así. I don't know. My memories of those times are only fragments. Though I'm sure I was betrayed so someone could take my place. No? Well, humility is an important trait in a leader. Or do you have another reason for not wanting to be considered? If that is so important,
Why entrust it to someone who has just walked in through your doors? Do you always trust people so easily? I trust my faith. And there is something about you that tells me you have a part to play in all that will come. Supongo, es que estas misiones son todas principales, ¿no? Pero supongo que tendré que unirme a una facción primero. Llegará un punto en que me digan, oye, únete a una. Speak to those who lead the other factions. Find me someone with experience, someone independent, someone who can lead. That in itself will give you a hand in shaping all our future. Seguramente voy a ser yo el líder. Comandante seguramente seré yo, probablemente. Good. Then go out to the other free people. This commander will be a symbol of the need for us all to work together. Be they separatist, berserker, or outlaw. Find someone with experience of leading troops in battle. Someone willing to risk themselves to stop the Albs. Someone willing to lead from the front by example. You sound like you really believe we will find someone out there. Faith and necessity sometimes breed hope. You should ask the leaders of the other factions if they will take on this role. If they decline, try their commanders. May Kalan and good fortune be with you. Comandante de campo nato. Nah. Este voy a ser yo casi seguro. If Magalan is to be free, they will need to be skilled and ruthless to succeed. A ver, ¿qué me queda? Shit. The cathedral. That place has to have profit in every corner. Sí, ya lo he robado todo. Tranquilo, Ray. Estamos cubiertos. Oswald. Hostia, este era el otro guardia, tío. Este era el otro guardia que estaba implicado en lo de las drogas. And so, another stray comes to seek safety in the arms of Kalan. Welcome to the Horde, the stronghold of the Clérigos. Your presence here can only mean that Kalan's light shines upon you. Open yourself to this opportunity. Give yourself over to the teachings of Kalan. I will. Your dedication will be rewarded. Kalan sees all. Act in his name, and he will strike down your enemies. ¿Has oído hablar del tráfico de drogas? Who are you? I am Oswald. When Brother Rayner found me, I was just a wretched pile of misery. Este no va a ser. Si este está aquí en plan, va atrás, dando el sermón, este no va a ser el de la droga. I'm spreading the teachings that saved me from destroying myself, in hope that those words can be the salvation of others, that they can save all of Magalan. So I invite you to stay here and contemplate with us, brother. Tell me more about Kalan. Before the comet burned the face of Magalan, the prophet Arvid foresaw the danger. He received the teachings of Kalan in whispers and tried to warn the people of Magalan of the horror that was to come. They must reject the distractions of the world and give themselves over to the pursuit of knowledge. Each must seek the purity of knowledge. Each must seek out the strongest, the fittest, the brightest. And so, Kalan came to the people and promised, if they did this, if they worked together to follow the path to the infinite skies, then he would save them from the horror that was to come. But they would not listen. And so, the comet destroyed the civilization that was here on Magalan. Now, if we are to survive the dangers that are yet to come, we must listen to the words of Kalan and hear his wisdom. Only the pure will be taken up into the infinite skies. Only under the infinite skies will we truly see all. We must trust in Kalan. ¿De verdad creen esta mierda de troll? Where is Kalan supposed to take you? Up to the infinite skies. To where knowledge counts above all. There, we will truly see the universe as it is. The path to enlightenment is difficult, and only those who are worthy will receive Kalan's blessing. Look inside yourself, and take my words to heart. May they be a guide in the times to come. Drogas. Have you heard anything about chem dealing here in the Horde? Only the Judicator Reinhold and Dietrich are seeking those responsible. I know that they must be successful. And once the impure are led to them,
Kalan will see that they are punished. Se acordará de eso. Bueno, ya sabe, entiendo que ya sabe que está investigando. Va por ahí la historia, ¿no? Es que es muy fácil perderse en las ciudades. Me da la sensación de que el diseño de las ciudades no es el más acertado. Es súper fácil perderse. De las cosas así que puede ser un poco más random, que más me molestan de los Gothic, de los Risen, todo esto, es que no sabes dónde están ubicados los NPCs, macho. Y eso me molesta que flipa. Eso de estar por la ciudad buscando los NPCs para que te den las misiones es una pereza. En The Witcher 3 esto se compensa un poco porque en The Witcher 3 los NPCs con misiones los ves a través del tablón de anuncios. Te vas al tablón de anuncios, coges todos los S y te saltan todas las misiones. Y si hay alguna del tablón de anuncios que no aparezca en el tablón de anuncios, el NPC te sale en el mapa con una exclamación. Eso no existe. En los Gothic, en los Risen y en el Elex no existe. Pero es un coñazo. Dices tú, es que tienes que explorar para conseguir las misiones, conocer a la gente. Sí, pero tío, si quieres hacer todas las misiones es un puto coñazo. Y punto. Si una cosa es un coñazo se puede decir, no pasa nada. A los que me estáis viendo en diferido, voy a hacer una cosa, porque parece ser que hay como 100 personas que ven esto en diferido para no esperarse que lo suba en YouTube. Cabrones, esperad a que lo suba a YouTube. Hijos de puta, que lo veis todo en diferido, que luego me encuentro las visitas en diferido de los juegos y resulta que vienen aquí 150 personas a verse la serie del Elex sin los cortes. Cabrones, esperad a que lo suba a YouTube, cojones. Pero bueno, me da igual donde lo veáis, qué cojones. Nada más, nos vemos en el siguiente directo de Elex, gente, y espero que estéis bien. Cuidaos.